Oh, hi. Hi, Rachel Paul. Hi. Yeah, just hanging out with Brayo for part two. Part two. Yeah, tonight I'm gonna do it on YouTube and Facebook. Yeah, it's just a 30-minute talk. I hope everybody is doing well. Yeah, mnaendelea namna gani? Rachel Paul is tuned. Yeah, Anastasia Ngugi nakuona sana. I'm waiting for my friend aingie nisalimie. What time is it in Kenya? What time is it in Kenya? Yeah, ni saa ngapi? Yeah, let me see. What time is it in Kenya? Let me know where you are tuning in from, and then let me know what time it is in Kenya. Tumeingia saa ngapi ya nyumbani? Yeah, it's just a short talk here. Yeah, tukai sana. Yeah, let's see. Karibuni. Oh, it's 7:22 a.m. Wow, it's too early. Mmeamsha mapema hivi, mnaenda wapi wapendwa? Yeah, 7:22 a.m. in Kenya. Let me know where you are from. Yeah, let me know where you are tuning in from. Yeah, let me know where you are tuning in from. Ouch, pole sana. Oh yeah, that's my body. Karibuni guys. Yeah, mnaendelea namna gani? Oh, remember, we are working on our 12th day Christmas giveaway. 12 days. Yeah, to 12 deserving families. Could it be you? Yeah, 12 days of Christmas giveaway. I'm gonna give away some Christmas presents to some top fans. Mafan wa nguvu wananifuata pale YouTube, Facebook. They're engaged on Facebook and YouTube. Everybody that comments, nawaangalia sana. I'm using those criterias. Yeah, I'm using that criteria to pick 12 deserving fans who are YouTube. Yeah, where is this guy? Come on in. Hurry up. Oh my God. Is he coming in or what? Yeah. Guys. I'm waiting for my guest. Yeah. Yeah. Karibuni. I'm just hanging out. Jane Jogu, hi. Fi Nchege, hi. Yeah. Yeah, I'm waiting for my guests to come in. We are also tuned in on YouTube. Tuko pale YouTube pia. You can also follow us on YouTube as we do this talk. Yeah, we are also on YouTube. I see 3 people watching on YouTube. Asanteni sana. Sophia Nyambura, how are you? Good morning. Yeah, I don't see the other people. Who are those other people? Now, Brayo is here. My brother. How are you, my Hello. sister? How are you? I am doing well. How are you? Hey, mimi nakwambia huku baridi. Baridi tena na ulikuwa you are bragging how hot it was huko. Kameingia tu kidogo lakini si sana. Eh. Eh, Na sasa ukikuja ya hapa kwetu na kunanyesha my friend. Usikii vile tukuna homa? that's why sikuji. By the way, you are supposed to come in September. I'm still coming actually, but nafikiri ndakuja either late December, early January. Aya, utatupata tu hatujahama. Lazima nikuje nione Kim. I know, right? Yeah. Sasa Brayo, jana we did a very powerful talk on online dating. Yeah. Can you do a recap of what we were talking about? Because it looks like a lot of women are now tired of the one-on-one dating. Sasa wanaingia online, wanaingia kwa Facebook. You know, we have these goons that send them mistari ya Facebook, and they are falling Yep. for that, catfishes.
Yep. Now what? Now, sasa the sad part ni ati with all these crises ya wanawake kwenda kukatiwa na machali wa Facebook and these online goons, kitu understand ni ati some of these guys hata wanaga job. I know. So unakatiwa na mtu basically anataka umle. You know, na Kikuyu anenda kuihuo. Ben You know, 10. so keep me. So sasa ukona you, it's basically unajaribu orageria gutua, itasound mbaya lakini itakuwa tu vile iko, cause nilikamkulan kihe to kurua like physically kihe no kurua hakiri. So orageria gutua, you're trying to make a husband from a kihe. Wow. Unaget? So cause cause kihe bado no iguthi githake na ndoro, you know, kihe gitirizonaga. Okay. Unaget? So you're dealing with uncircumcised mindset, which is not ready to settle down. So you're trying to make a husband out of somebody who's not willing. And then now the sad part now comes, Vicky, is these women there, they are financing them. They are sending them money. Yeah, and these boys have realized the cash cows are in the diaspora. They have. Yeah, Kitambo, it was said that women were looking for men who have stability so that they can settle down and have a good future. And, you know, wakipata watoto wako na way ya kuishi. Sasa it's the other way around sasa. Today, we have men who are looking for women with money so that they don't have to work. Yeah. So, basically, vile sasa tunafanya ni ati now we are turning these men to be slay kings. The same way to slay queen, sasa ndio ma slay king. Yeah. So unawapatia pesa, wanaenda wana shop, wanakuja wanafanya hizo vitu zote, weekend ndio kwa club huko mbele wakipiga kelele. Alafu wewe unampigia simu ati we are trying to make a husband out of this thing. Haiwezekani. And yet around you, just next door, kuna mwanaume amejaribu kuongea na wewe, shut down because you think you're not of the same level, because ako US na uko US, mko in the same healthcare business, so una down look on him, yet not knowing huyo ndio bwana unaweza kimbizana naye vizuri. By the way, Brayo, kuna HMI nilikuwa nimepost pale. I don't know whether you saw that. I was about to tag you. But kuna demako Kenya. This woman is, I think, 47 or 48, somewhere around there. And she said she grew up with a lot of privilege. Yani, these people were rich. In fact, alisomea private schools na kulikuwa na watoto wazungu. So she hang out with the white kids. So from when alikuwa nasema that from when she was little, she had always wanted to date and be married by a white man. Ako Kenya, by the way. Na huyu mwanamke amejaribu kuapply for visa 19 times akinyimwa. Amejaribu kuapply for a visa 19 times amenyimwa because yeye hataki kuolewa na Mkenya, hataki kuolewa na Mbosho. Anataka kuolewa na mzungu. Hata hataki Mwakata, anataka mzungu, mudhogo wa white. Sasa she's like, I don't even like Kenyans. Yani, I don't like Kenyans. I don't hang out with my relatives. I am pretty much like an isolated person. I keep to myself, social distancing. I don't like Kenyans. I wanna in my heart and in my mind, I see my future with a mzungu. Na ameenda embassy so many times, amenyimwa visa, that when she wants to give up, because amenyimwa sana visa, she wants to give up, she starts imagining a life with an American, a white prince. And she's I don't know kama wamejama wamechukuliwa na nani na kina Akodhe.
Hapana, wazungu wako. Wazungu wako. Wazungu Hmm? wako home. Yeah. Yeah, The anataka thing kukama is, juu. Hataki hao wa Mbosho, hataki hao wa kwenda Kawangware kusaidia orphans. Anataka oh, mzungu wa America. She literally wants to board on a plane and come to the US and get hitched to this mudhogo and get married. That's what she wants. Kwa hivyo we Brayo, ukienda kumwonyesha meno hapo na umetoka ungem, my friend, you are not her kind. I'm sorry. You're not I her mean, kind. hiyo niliambiango one time na nikalan. Niliambiango you're not my type. Na nikasema sasa wewe unasema hivyo ni kama uliumbwa na kokoto na sisi tukaumbwa na matope. Yeah, nishaambia hivyo. The thing is sasa unapata also utamwambiaje by the way udem sasa hata hawezi msaidia because anybody ataki kuolewa na Mkenya, ataki ngozi nyeusi. Her life she wants a mzungu. What are you gonna tell this chick? You've lived in America sasa, for so long. We unajua hawa watu my friend. Actually unajua how moja niko nayo, siko supposed kusema hivi. How moja niko nayo ni kwa na nina wase wanakuaga wametoka hizi story za age ya ulevi na nini. Yeah. So lazima ende hii progindi warudi kwa mabibi zao. So wengine ni madaktari, wengine ni maloya. Wallahi kama kuna watu wachafu hii dunia, tusiende hapo. So nikisikia wase wanalia ati sijui hiyo mentality nasikianga. Kwanza mtu akakuja kwangu aniambia ati nyumba yako ni theruta ya mudhogo, nitamtupia through the chimney, hata si through the window. Ndivyo akianguka asikie uchungu. Cause unaanza kulearn some things about ile image umeseliwa. But mtu kama huyu sasa Viki unapata programming ile, na hiyo ndio kitu sasa moja a lot of women need to start revisiting the information they are dwelling on. Yeah. Is it right information? Because you have to realize where you get the person who gives you the information has control of your life. Your information una believe. Ukakora ure. Hadorie guy, instead of asking God, you're following the image you're seeing. Yeah. Sometimes people don't realize we actually go against the will of God by creating images. Yeah. You don't have to worship an idol. All you need is create an image in your head. Yeah. That's it. Thou shalt not have any other God before me. So, Nandunona, sometimes we are suffering, including myself, is because of tuna easy images of how you want this lady to look like or how you want this guy to look like. Yeah. Unajua, na so utapata demka huyu, kuna that one guy hata huko Kenya utapata you enjoy company yake. But she's in denial because the guy is not white. So unless utalia jibleach hawezi make. So unapata afadhali awache huyu wako hapa mbele yake, wacha niende state niende nijaribu kutafuta nini bwana. Unapata already kama umehata visa 19 times. So hii ni ile place nauliza mtu what is really in your heart, nini unataka? Yeah. Unaget, cause is it a husband or you want a man? Yeah, cause kama ni husband, huo mzungu God anaweza mtoa US awamlete Kenya. Yeah. Yeah. Unaget, you know, if that what is this obsession with white men? Could it brainwashing? Lakini could it be that she's just ignoring Mungu ashampatia a man, a good man, lakini her head is so fixated to a white man? Like, what is this about? Viki kitu sio tu madem, hata machali. Mimi nimemit machali wanasema mimi nikifika stato lazima nilale na dem mzungu. That is their vision. Yeah. Akifika huku alale na dem mzungu. Hiyo fantasy tulianza kuwekwa na TV shows home.
movies zile tuko tuna watch, you Yeah. know, the Yeah. same ukiangalia hata story ya picha ya Yesu kuwa mzungu. Now kuna watu bado wako in denial that the picture they are worshiping of the white Jesus, that guy is actually a Hollywood actor. Lakini wataki ku accept, wanasema huyu ndio Yesu tunajua, tutashikilia huyu Yesu tunajua. So unapata hiyo brainwashing ilifanywa vizuri to a point. Sasa tukuonyeshwa ukiolewa na mzungu utakuwa successful, ukiolewa na Muafrika utakuwa in darkness. Na hiyo ndio hapo ndipo mimi waambia wasee the introduction ya education in Africa, vile to reintroduce tena in education, tuliletewa education with white supremacy mentality. Religion ilikuja pia na white supremacy mentality. Duka korado ati mimi nikigrow up ningeulizwa nikiwa mtoi nasema mimi nataka kuwa msichana mzungu, because in my head nafikiria mzungu nikimwoa ndio nitakuwa successful in life. So napata now madem the same way. Yeah, and you know the people don't understand that Africans, especially sisi wenye tumetoka Africa, we are more hardworking than these people. Yep. Na job zenye hawa watu hawawezi fanya na they're in their own country, these jobs have a lot of money, lakini sisi tumetoka huko Dondori, Moshadha, sijui wapi, Kisumu, we can't and we are thriving. We are thriving hard. I remember I used to have a friend Mzungu, and this guy used to borrow money all the time. Like, nashindwa mse, uko place, ulizaliwa hapa. Mimi nilizaliwa in a country where the shilling, kulikuwa na ile kobole. You know that kobole thing? Ile makona mingi. This dude, he's constantly borrowing gas money, like he doesn't have money. Pesa yake ya rent haitoshi na nini. You're wondering, are we in two different worlds? You know, because huyu hata ni mtu anaweza enda kwa shosho yake amuombe pesa na mpe. Like, I don't get it. Unapata pia we have to tuangalie how they are raising is. Wazungu wanaweza kuwa neighbors for 20 years na wajuani. Wananga community mindset. They don't hang out. Kenya unajua neighbor yenu next door. Mpaka mkikosa chumvi enda kwa mama nani mwambie kusaidia na chumvi. When I was living in an apartment before I got married, there was a Kenyan who was living kwa block ingine. Wanampigia simu naambia, hey Francis, mazi sina kitunguu. Anaeka kitunguu kwa mfuko ananiletea in his pocket. Lakini atanipea kitunguu on condition akule kwangu. Kwa sababu he's like, I only had one kitunguu and it's the only one I was gonna use kupika. So wewe ndio utapika. We used to live like that. Tulikuwa tunaishi hivyo. Imagine your community mindset. Hawana? No, they don't. Apparently they don't. So akiwa broke ako peke yake. Yeah. Akikuwa mgonjwa ako peke yake. That's why they have nursing homes. Because they don't have time for their old people. Right. Sisi hatuwezi tupa grandparents wetu. Those are walking libraries. Right. Those are the people you sit down with to learn things. Hawa wanatupa. So unapata hii fixation tunakuaga nayo juu ya watu ni kuweko tuliwekwa na media. When you come and learn, ukifika huku vitu zinakuwa vitu on the ground is different. Mimi vikista kudanganya part time mimi fanya Uber like Friday Saturday. I love dressing. I really love to dress. I love looking good. I love smelling good. Gari yangu inakuwaga safi. Watu ingekuwa gari wananiuliza where are you from? Because unacheza hata muziki kama Afrobeat na nini wananiuliza where are you from? Ni kustuka. So vile kitambo nilikuwa na waangalianga na nasema oh my god, angalia mzungu. Now hapa vitu on the ground inakuwaga oh my god, look at this African guy, he's so exotic. So every one of us wanatuangalianga hivyo, but sisi ndio wala tuone vitu vile tunaona. So ikikuja wanawake wetu, our women, what they don't realize ni ati akiwa Muafrika inakuwaga kama trophy
to them. Yeah, whether ni male ama ni female, inakuwaga ni trophy. So hiyo fixation onaga tuko nayo juu ya wazungu, hiyo ni kitu tuliwekwa na media. They are not anything special. The only thing they have, it's a different skin. But ikikuja hapa, some of us are way smarter than them by far. So wao wanatumia ngozi kama privilege, mi natumia brain yangu ku get vitu zi happen. So unapata hizo ni vitu zingine hatuonagi. And then hii ndio kitu kingine nimeona very unique. Like niliona wazungu wakikuja get together za Wakenya, wao admire vile si ukuwa tuna operate. Unasikia wanasema, you guys work as a community. Your husbands were cleaning up and doing this. Your men are doing this. Your men are barbecuing meat. So wanaona hii chemistry, wanasema hii ni watu mna understand love more better than us. Miss Kola hiyo story Vicky. Nilijua juu yao. But at the end of the day, hii ndio kitu nitasema. Huyo anangoja ati apate bwana kutoka hapa. You know, dreams are valid, but kuna vitu zingine naangalia nasema, are you sure it's really a dream? I'm not doubting it, but is it a dream? And if it is, siombe God atumeu mzungu Kenya. But also you have to sit back and ask yourself, kama God anataka niwe kama huyu kwa hapa. Kuzio ni kitu ngine niliona. Tulionyeshwa hata kwa, we were taught even how to hate each other. But that's the truth, Brayo. Because when somebody says that, I don't even like Kenyans, and you're born Kenyan. Yep. I don't get it. And you know, I was thinking about that in depth, and I'm thinking to myself, could it be that is the reason why her doors are just closed? Yeah, I don't understand. I think we need to get to a point where we just need to lower our standards and let God just work in us to allow standards za Mungu zifanye kazi. Because I actually wrote a comment there, and I said, you know, I on my comment I said, when we were in high school, my friend, tulikuwa tumefall for kina Ridge Forrester. You remember that Bold and Beautiful? Wacha nikuambie, Bold and Beautiful ilikuwa inatokea Kangemi hakukuwa na wezi. Wezi walikuwa wanachukua break. Hata polisi walikuwa na what's Bold and Beautiful. That na ile ingine ilikuwa inaitwa The Rich Also Cry. Right. So tulikuwa tunapenda sana this soap characters kina Ridge, Thorne, sijui Eric Forrester, sijui Rick, I don't know who. And we were so much thinking that, oh my God, when I get married, that is the kind of men that I want. My friend, wakati tuliolewa tukakuta vitu ni different kwa ground. We are married to githeri men who don't express love the way we were seeing it on TV. But you know what? In whatever way they express it, it's genuine. These guys were acting. Hao ni watu walikuwa na act. Hiyo ni script. To entertain. I mean, unaona Brooke is married to Ridge. The next minute, amevunja ndoa ya Ridge, ameenda kuoa baba yake. I mean, it wasn't even making sense. It was this whole thing that it was just madness. Because how do you break up with the son, and then now you're falling for the father? The brother. At one point, she was married to Thorne, who was a brother, and we thought that was good life. That was cute. That is the kind of life that I want. My friend, wakati tulipewa kiondo kule kwa harusi, mpaka nikapewa nyungu. Nyungu ilitoka Kenya hata ikuvunjika. Wakati niingia kwa boma yangu ndio nilijua sijui. Nikaona, you know what, this is now the real marriage reality on the ground. Wale wengine walikuwa na act. Then, when we came from Kenya, ujue Bold ilikuwa years behind. Kina Ridge were young, they were, I think, in their 30s, their early 30s. And then we come here, tunaputa wase wako na ndevu. Wamezeka. Wamechapa vibaya. You're looking at this guy. In fact, Ridge doesn't even act anymore for your program. So, tunakuta ata it's impossible for you to catch up. Because the first thing I wanted to watch when I came to the US was The Bold and the Beautiful.
Yeah. Because that's how we grew up. I mean, this is how we grew up. We grew up seeing these women being kissed and all this romance and all that stuff. And that is what we desired. Sasa mimi nakimbia nasema, oh, man, at least I'm going to watch this Bold and Beautiful in America in a large screen. And voila, the guy does not look anything like we were seeing them. In fact, different characters. Umesema kitu very important. So naona the media culture ilikuwa ina portray first and foremost, kuna hiyo kissing, hiyo touchy romance ilikuwa, which I will say majority of Kenyan men hiyo ilikuwa next to no. You're very men. Tukianza kuongea ukweli juu ya Kenyan men with their sexuality, munisamehe because Bikiuta nisamehe ile comment naenda kuangusha because wengi wao bado wa missionary style, so you know tunaitaka hivyo, tunaitaka wote. Nilisikia wa Kenyan men tukitwa na Nigerians, these people just do missionary. Nikasema nikauliza utali, what do you mean? Yeah. So that one I realize, oh my god, oh no, hiyo ni stereotype mbaya. But tuna get our women are talking about this. So matali wengi walikuwa hiyo era. So ukiona hiyo energy ya Rich Forrester unasema, oh my god, mimi nataka hii. Brooke was the whole of the family. Alilala na kila mtu. I know, but we thought it was cute. We thought that was the life. Tom and Jerry angekuwa hapo, Brooke angelala na yeye. You know, so unapata Brooke alikuwa, but unaona sasa hiyo feeding tulifidiwa, hatukuweza kuseparate the good and the wrong, the reality and the fantasy. Right. The reality is, pray that hazi yako ama chali yako akona hiyo touchiness na kissing and everything. But usiombe ukuwe kama Brooke. So unapata there are things tulikuwa tunatafuta that we were programmed that don't exist. And then sasa ukienda unapata sasa juu on the ground haupati chali anact kama Rich. Na upati chali anact ana hiyo romance ya wazungu, because also people have to, okay ladies, you have to keep in mind, si tukienda huko hivyo kutairi vitu on the ground ni different. You know, ikiwa acha tusaa tuongee openness ya vitu watu wapende, na hii ndio kitu vitu zitaongewa kwa kanisa. That's unapataga sometimes mi kuna challenge pastors, I wish you guys can talk of the reality at the same time come na ongea wa dear God. Vitu on the ground mkienda kutairi hampeagwi Bible. Mnachapwa mkule cabbage. Yeah, mnaambiwa kuna statement by the way nasikia mpaka huko watu wakiambiana ati man up. Do people understand the statement, what that means, man up? People don't understand. Man up is not ile nonagati hiyo kuwa inaitwaje, kuwa narrow minded. Yeah, man up is kuwa available to learn. Manning up is not telling another man to man up. Manning up is you telling yourself, let me be in the process of learning so that I can be a better man. Kule to ukule ukienda kutairi unaambiango uache ujinga, uache kucheza ball, uache kufanya hivi, uache mwanamke asiwahi kuambia hivi, usiwahi pika, so unapata, cause at least mimi naweza sema I was favored juu nilienda direction nyingine kutairi, so sikuwahi pata hizo vitu. My cousins wale wote walienda huko Ocha, watu walikama wakiwa different. Hawezi pika, you know, wakiangalia dem, wanaangalia dem ni kama wanataka kumuua, you know, aggression wewe ukaenda kualia nawe, you know, like hakuna hiyo kupembeleza, right. You know, inakuwa ni aggression. So sometimes madem lazima waelewe enyewe, ukikutana na mse yuko hivyo, understand pia mahali ametoka na ule alimfunza. Yeah, cause amefunzwa kuwa hivyo, but sio every man yuko hivyo. Kuna wengine atakuwa hivyo, lakini ukimwachilia ataanza kulan
vitu zingine, kununua maua. I mean it was weird to see Kim akibuy maua, I bet. You know. He's always done that all his life. Yeah. But a lot of Kenyan men wakiona Kim na maua, he looked weird. But una get how many Kenyan men take flowers to their women? Watu onge ukweli. When last did your husband bring you flowers? Right. Yeah. Mimi kuna clients wangu najuaga kwa airport, najuaga okay, naenda kupick dem celebrity fulani. So for her to give me respect, naenda nachukua buke ya maua na mgojea. Before ingia gari ninampatia buke ya maua. Ukimpatia unaona hata energy yake imechange. Alikuwa amekuja na celebrity, oh my god, I'm so late, I'm so tired. Ukishampatia maua kwa zile, oh, thank you so much. Unaona ame calm down, ameshuka hiyo hosi ya pride na nini. Sasa anaanza kukusikiza. Wanaume wengi wamebelieve when you do that, mwanamke atanikalia. What a shame. What kind of mentality is that? Yeah, so unapata hizo ni vitu zilikuwa unplugged. Yeah. Hiyo circumcision home ina unplugging a lot of things. Ina benefits, but at the same time inakuwa na flip side. Yeah. So unapata mwanaume anafikiria sasa it's like a programmed machine. Haoni mwanamke like a being, you know. Na so unapata some of these women maybe wana encounter wanaume wako hivyo. Sasa ule alikuwa naambiwa ati wewe ndo unatuma biasi yako igana, ulituma pesa gapi wewe? So hao ni wanaume wametoka hiyo system. Lakini si wanaume wote wako hivyo, you know. So sometimes mtu huyo anatafuta mzungu, ana need also kuchange ile surrounding yuko na change ile information iko kwa kichwa yake. Ataanza hata hiyo 19 years hiyo 19 times waste, ita take one hit na ataenda through. Actually encouraged, I said, you know what, keep trying. I mean, people have been trying all their lives and eventually hiyo mlango itafunguka, but she needs to tone it down. She needs to just allow God. Wacha nikwambie Brayo, me the ideal man mwenye nilikuwa naye kwa kichwa yangu, because unajua ni nani? Wacha nikwambie, let me tell you the truth. You know John Mwaniki, my friend. Apostle Joe. So fire. Apostle Joe, and I narrated this story one time. Apostle Joe in 2006 or 7 hapo. Nilikuwa nimetoka kwa supeo. It must have been either 2009, early 2009. Apostle akaniambia, Mungu nilikuwa nakuombea Wairimo and the Lord has spoken to me. Now you know when the Lord speaks, you want to hear it. You know tulikuwa ile ya Mungu anasema nini? My friend. Akasema Mungu ameninenea. Anataka kukupatia husband. So I'm thinking, okay, this is exactly what I've been waiting for. I mean, you know, I'm already ready for that. So akaniambia, nataka to meet pale IHOP. Ile IHOP inakuanga pale Sitak. You know where that IHOP is? Yeah, naitwa mahali iko. Karibu na airport. Akasema, nataka tukutane pale IHOP and I want you to come with a notebook and a pen. Nikwambie ile maneno yote Mungu ameninenea. Okay? No, akaniambia buy a notebook and a pen and write the qualities, all the qualities that you can think of a husband. You don't tell a woman to do that. Because atakuja na encyclopedia. My friend, niliandika, nikaandika, flip pages, nikaandika mpaka kalamu mkono ikauma. Tonduarere ameniambia, my friend, the Lord wants to give you a husband. Yeah. Na ameniambia specific instructions. Ununue notebook na kalamu. Don't use any notebook in your house. Nunua and ununue. Wacha nikwambia nilinunua notebook 6. Na kalamu 6 ndio kalamu isikatae kuandika. Akaniambia now write the qualities that you want in a man. Wacha Wairimu aandike. Nakwambia simu yangu ilikuwa inapigwa sichukui. You know what? I have to meet the men of God pale IHOP at noon. Nikaandika. Wakati ilifika 11:30, I got myself ready and zoomed out. Nikaenda pale IHOP. Nikampata pale. Wakati nilimpata pale,
Of course tukaongea, tukakula, ikakuwa sasa ni wakati. Wakaniambia umeandika zile qualities za husband, nikamtolea vitabu 2. Nilikuwa nimeandika. Unajua hata I haven't even shared this on Facebook. Mpaka sasa umefanya sasa ili watu wanahitaji wasikie. Wacha nikwambie, niliandika, nikamwambia yes I wrote, nikatoa notebook moja na kengine kalikuwa kadogo. Akaniambia igerera haha. Haya, nikaambiwa nifanye hivi mikono, anointing oil. You know how they dump a lot of anointing oil, eh? Yep. Nikakelewa anointing oil, akasema sasa tuombe. Tuombe. Within the next few months, twena mweri wake. Nikasema I think we were around June or July hapo. Ukikinya mweri wa kenda, ati mweri wake kenda. Mweri wa kenda sini when is it September? September. Mungu atakuwa amekuja. Wacha tuombe. Na mimi unajua ndimi sionyeshangu na mtu. Unajua mahali nilikuwa nimetoka, tulikuwa tunakata hizo ndimi kama story nyingine. Kabisa. Mimi nimeomba, tukaomba, tukasikia kweli tumeomba. Na akasema Mungu ametenda. So chukua hizo notebook zako, uende uziekelee mahali and wait upon God. My friend, me the guy who came was Kim. So I'm thinking to myself, dude, this is not the dude I was praying for. He's like night and day. He does not even meet any qualification apart from just a few. But as far as physical features, na nini mrefu, sijui ako hivi, na nini, he does not meet anything like that. It was like night and day. Yeah. I started rejecting, like, no, dude, no, I am waiting. Niliambiwa ningoje. I was to wait. Wewe na pepo yako peleka huko kwa barabara, sio hapa. Mimi niliambiwa ningoje Bwana na nitangoja Bwana. My friend, nilingoja 2009, 2010, 2011 nikaona ala kaiguthia atia. And the rest the rest is history. Hiyo maneno ingine nikasema, you know what, maybe vile nilikuwa nimeandika Mungu alibadilisha. Unajua unaweza andika Mungu sasa decide whatever you wrote is not my will. Alafu najua kitu wa interesting, hii ndio kitu nililearn. Because hata mimi dating life yangu nilikuwa na date. Na hii image kwa kichwa nilikuwa how do I put it? Nilikuwa na date mwili baada ya binadamu. You know, you have to be honest. I was in the flesh. Yeah. Mimi nilikuwa na date mwili baada ya binadamu. Forgetting that the body can be damaged. Mtu anaweza pata accident, vitu zi change. You know, so nitamuacha. You know. So kama makalio ndio nafuata, alafu nipatane na Vera Sidika. Sasa nitawacha wangu nikimbize Vera, niseme sasa God nataka ule. So yeah. I had to realize that inaanzanga package ile unatafuta inakuanga trapped ndani ya mtu. Yeah. Na kuna best yangu niko naongea naye leo. I told her sometime the person unatafuta zaidi yuko just around wewe, hiyo package unatafuta iko ndani yake. Lakini juu una judge according to vile anaka outward, una miss out on the real package. Yeah. And then unaenda kuchukua counterfeit. True. So and then counterfeit, na kitu moja nimekamkulana. Mimi nilangukia ma counterfeit mob. Na counterfeit kwa zinakaa poa kutoka mbali. Zina mwangaza kwa zile za mimi nimefika. Ukifungua package unapata hapana, this is not what I ordered. It looks like that dress, or it looks like those pants, or it looks like that pair of jeans, but it's small, it can't fit me. Yeah. Yeah. So what do you do? Rudisha. So mimi sasa hapo ndipo nikaanza kujiuliza, kwani nini mbaya na mimi? Nika realize ni ile kitu iko kwa kichwa yangu. Na nikana
desire zangu na ile kichwa iko kwa kichwa yangu zinagongana, so I had to start. Sasa ilibidi nikae chini nikasema let me pay attention, nisikize watu around you. Viki, kuna kitu moja nililearn. A lot of women a lot of women are turned on by a man who's wise. Okay. Not just looks. Because kuna wanaume wengi wanakaa image, everybody ana desire Denzel, but wakifungua mdomo waongee, my friend, unafunga hiyo box na hata weke baada ufunge hata weke tape, unafunga na kamba, unaweka kwa box nyingine, unasema kwanza hii tumwe China. Irudishwe, utaki hata irudi Kenya, wacha iende China, iende the opposite direction, iende east. Yeah. So unapata a lot of women wanakuaga motivate, and that's unapataga, wacha niseme sasa hii point, that's unapataga kanisa zimejaa madem, especially kama pasi anajua ku divide word, church imejaa madem. Madem wanakuwa attracted na huyu msee anaongea hivi. Wow. Yeah. So machali wengi wako busy, wako gym, wameinua mawe, chuma, sijui nini, six pack, lakini hapa ndani ana ene. So nikaanza kulearn, na hiyo kitu vile nililearn vile niliambia ngona best yangu, women feel words, men process words. Ukaita mwanamke saizi umbo, atakukumbusha this time, this day, Brayo, ulikuwa live na Viki, ukaniita umbo. For real. 50 years from now. For real. Charlie, next week hata sikumbuki. Because you process na tunaendio story. Mademu feel words. So mwanamke ndio akipata na ndio unapata sasa kwa nini mistari zinahangaisha wanawake online. I had to sit back na nijiulize, by the way, kwa nini wanawake wanahangaishwa na mistari? It's because they are feeling words, and then because they are desperate, wakitumiwa hizi mistari, hata zile high heels wamevaa, heels zina break, wanaanguka. Hizo mistari, cause anazifeel, na hiyo ni kitu amekuwa akitafuta, desiring for it, na amekuwa akian for it, then akipata imeangushwa, si hata yanaanguka. Yeah. So unapata it comes down to that. So I had also myself nilearn ile kitu inafanyaga, cause lazima ningeangalia kwa nini churches zimejaa wanawake. You know, and then ukianza kuangalia watu kama Cleflo Dollar, unaanza kuangalia unasema kwa nini wanawake wengi wanasemanga mimi niko nasikiza Joel Osteen, mimi niko nasikiza Cleflo Dollar, mimi niko nasikiza so and so. Naanza kujiuliza, why is it your women that's associating with these guys? Yeah. It's because of the words they are using. Yeah. Haya, maboy wataki also to invest on themselves. Every woman desires a wise man. Hakuna mwanamke anataka kuwa nini. Saa zingine hivi, saa zingine hata wanawake kuangukia hizi mistari ni juu anafikiria this is a very wise man, I can go far with him. Not knowing hizi mistari ametoa wapi, kwa mwanaume mwingine ametumia hii mistari. That's why anajipata kwa hiyo position. Then sasa now madam, story ni kwa hiyo vision ya Denzel. Sasa mimi na Eddie Murphy, na saizi sasa wakianza kuangalia, nasikia ukisikia a lot of sasa wanajaribu kuassociate hiyo relationship ya Beyonce, you know, put a ring on it. Kuna demali niambia ati the only way me and you can be together is you put a ring on it. Nikamwambia basi fanya hivi, enda hapo hivyo nini, hapo wanauzaga rings hapo kwa mall, nunua moja, kaa nayo, then when kama umeenda But you know, Brayo, these images that we have as women, tuko na images za kina Ridge, kina Eddie Murphy, kina sijui who, all these people, Jay-Z, na kina nani. All these images, bottom line,
Hawa ni watu wako na scandals, yani in their own personal lives, kina Brad Pitt. Ni watu yani wana scandals. You know, some of these things that we wish for, we hope for. So I think some of these things even work against us because unaona unaingia kwa relationship, unaona hata wewe mwenyewe you're not functioning well. Ni kama hizo mapepo zinakufuata because these people are full of scandals. Yani unasikia sijui J-Lo aliachana na Brad Pitt, amechukuana na Ben Affleck, sijui amechukuana na nani, sijui amerudiana na nani. Like these are people that are messed up like in real life. Lakini sisi tunaangalia TV, tunaona like their images, we want to be like them. And this is what I tell women, umeenda huko umezaa mtoto ama umezaa watoto. One, your body is not the same. You're not the same. Lakini tunataka sasa tunaangalia ushazaa, yani umesag, uko na tumbo kama 8. Umejaribu gym, ukajaribu sijui nini, na lazima ukule na ukunywe hiyo uji because the kids, if you're nursing, obviously unakula yako na unakula ya mtoto. Sasa wewe uko hapo depressed kwa sababu unaangalia unaona wow, Beyonce amekuwa na watoto 2 and look at how this woman is. Unaanza kujistress. Me, I usually tell people don't compare yourself with anybody. Kwa sababu nakumbuka ule nani aliimba, there's a hero when you look inside yourself. Why can't you just learn to value yourself? Achana na maisha ya Beyonce. Achana na maisha ya J-Lo kwa sababu like I said in real life, unajua sasa sisi tunapata hizi news raw like unedited news. Wacha vile tulikuwa tunasoma ma news za Kenya na nini. Sasa hapa tunapata real news. And actually even in Kenya they are getting, because sasa media stations zime-upgrade. It's not like when you were growing up. Lazima usome magazine ujue stories zinaendeleaje Hollywood. Now Hollywood is actually in Kenya. But in real life, unaona these people are so messed up. Hata hungependa maisha yao if you knew how messed up they are. So we need to get off, you know, that high horse and start appreciating yourself. Na wacha kukua so fixated ati lazima ati mzungu na nini. Calm down, let the will of God be done. Mimi huyu mwanamke vile ningeweza kumwambia, learn how to pray the Lord's Prayer. Let your will be done here on earth as it is in heaven. Involve the will of God, because when you stick to this head that I want to be married by a white man, what if God amekupatia Brayo ama amekupatia Kevu? Ebu harakisha by the way. Namwambia kama ni harakisha. Exactly. Wewe sasa you're 48 years old. 48. And your head is fixated on a white man, a white horse wedding. White horses. You know, they like riding on white horses on their wedding days. White horse, white limo wedding. Lakini Mungu amekuletea jenga ama githendo. Githendo. Na wewe uko hapo, you're waiting for Mr. Mark Anthony ama sijui nani. My friend, utajua hujui, because the only thing that goes up and never goes down is age. Ongea Brayo. Unajua the sad part also inakuwaga ni also, yes, I touched on it yesterday. When you start judging your life through outdated information, which is education. Because unaona sasa kama huyo zile shule alisomea. So the kind of education alipewa, aliambiwa anapewa current information. Kusomea private school, you are just it's classism. In fact, some of the most successful people didn't even get even close to a private school. Walikuwa shule huko Dondoi, you know. Ukangalia I have a Nigerian friend who tell maze, he's such a genius. Uko na zile vitu ufanya. Ikikam ni kutengeneza apps, utali anaweza
niliona akitengeneza an app for Tesla. Wow. Na ukiona akitengeneza it's so easy for him, it's a way of life. Kana itengeneza asumbuki. But utapata just cause he doesn't look, ana zile looks za private school, anakaa mshamba. In fact hata akiongea kizungu yake ni very broken. But the boy is so wise, unaogopa. One of the greatest gamers, an African gamer, ni kijana Msomali. Ukamwangalia hivi, anakaa tu area mwingine tu, yani weza mwangalia umdespise. Unaget? So for me sasa nikaanza kulearn, unaweza some hizi shule, but those schools are not the ones that determine where you're going in life. Yeah. Yes, you had a good chance kusomea huko, but sasa utaikani kujibeba kama vile uliambiwa na mwalimu. Yeah. Mimi nilienda shule Kangemi, ilikuwa na fence. Yeah. Mtu alikuwa anaingia head na kuambia, can you go to the assembly and look at the flag and then walk to your class. Sasa hivyo ndivyo umeingia shule. Mimi nilienda shule headmaster one day, tulikuwa tumehepa shule wa maboy watatu kwenda kusikiza reggae time. Watu wanajua reggae time ilikuwa inakuja Kamande. Reggae time na Jeff Mwangemi. Tumehepa shule. Head akatuona tukipenya, akatuambia both of you three come here. Hata kizungu ilikuwa kanishida. Both of you three. Both of you three come here. Hiyo ndio shule nilikuwa. You know. Head alikuwa anatuambia lock your shoes, funga viatu, hairato. Lock your shoes. So kana how return there. Yani ilikuwa shule ni direct translation of English. But kujifunga hapo, nikasema ati juu nilienda sasa shule iko hivi, my whole life nitakuwa hivi. No, you have to ask God to reveal to you his will over your life. Right. Yeah, will your God is not based on where you were born, who your parents are, which school you went to, what you ate for lunch, or how you look body-wise. Will your God ni will your God. Na will your God inaga discrimination. Yeah. So unapata sasa, unaweza you can tie your life around that little experience you have, and you tie down your destiny. Na ndio sasa unapata sasa, imagine kama Kim ange give up aseme okay sawa, Viki ni pipi ya pasta, wacha nitembee. Haya, sasa Bobo Shante mwingine Bonoko huko atoke akuje awe Viki. Sasa Viki maybe wangekuwa na kachati kamefungwa saizi na COVID, wana struggle. Yani, unasema this is why you have to release yourself in the hands of God. Yeah. Usijiwekee ma standards kubwa ama, because you know what, Brayo? Yeah. Kila mtu ako na history yake. Wewe uko na history yako. Yeah. Kuna dema alikucheki tu hivi in the village akakudisregard. Kona this guy is just, you know anasemanga he ain't my type. He ain't my type. Yeah? Kuna dem tuko tunaongea naye leo hiyo story. Nilimwambia please don't be deceived by what you are seeing right now. Nikakuonyesha picha yangu Kangemi utashangaa. Yeah. Mi kwanza sasa kuna watu wako hapo, hata niwaambie tu ukweli. Yani wasopu nilienda hapo Kangemi market. Nikanunua zile boxers. Unaona hao kashimo ka boxers ka kwenda ukienda kojolea. Nilienda nikachukua inaitwaje? Sindano. Ukashona. Nikasil. Hiyo ikakuwa sasa short ya kwenda gatach. What? Niko natokea nayo service Crisco youth meeting. Na pia wako wanajua difference between boxers na short. Walikuwa nafikiria ni shorts. Yeah. Until nilikam ku travel state nikaona siku moja nikinunua mangoza hapo hivyo. Nikasema na ule maza wangoza si aliniuzia gai akaniambia ni shorts.
Unaget? So watu wanaona, people look at the finished product not understanding before ufike hapa. Kuna story nilikuwa naambiwa dem wangu wa kwanza kukatia nilikuwa 25. Kama hakuna mse angeniangalia, sikuwa na viatu, nilikuwa na trao imeshonwa huku, trao ilikuwa kubwa, sasa inabidi ushone huku wa side ndivyo iweze kukufit. Sasa trao ilikuwa na trao ingine on the side kusota, miguu haiko imeona kiatu, miguu ilikuwa by then nilikuwa natembea kwa lami, mimi na lami tulikuwa na commitment poa sana. Nilikuwa na kucheza ball bila viatu, you know. So kuna vitu kiambia watu, if you saw me then, I was not even close to be attractive to anyone's eyes. Mademu alikuwa ananiangalianga hivi nikipita, unasikia I think undi aliiba kwetu. Yani mpaka unaekelewa vitu huku umedu. Wow. Yeah, you become a victim of how you look because watu wanakuja na vile unakaa. Sasa hii ndio kitu mimi usema humbly. The same place mi huenda Viki, nikipatana na watu wananiangalia vi different. Nika reunion ya tuko tunaongea na watu tuliendanga nao Brayo. They thought I died because mimi kitu nilifanya ya kwanza nilisema I'm not going to use my original names. Nika create AKA as a dancer. So nilianza a clean slate. Nikakuwa dancer na nikapasuka career yangu ya dance. So anybody I met wakisikia Brayo Juda, hakuna mtu anaweza jua kama ni Mkikuyu, ni Masai, ni Mjaluo. So first and foremost, I beat tribalism. Yeah. That's the first thing nilichapa. Then secondly, hakuna mtu alikuwa anajua what part of Africa I'm from. Thirdly, watu walikuwa wanajua my past. Hawangeweza kukamwa wanitupie kwa hii present nilikuwa. Jua nijui, so I'm this new guy. But kumbe nilikuwa na pave tu njia yangu. So sometimes ndio nasema mtu kaa huyu ana watu kaa na struggle kutafuta sijui this prince and whatever. Sometimes unahitaji kutoka ile surrounding huko uende uanze pia fresh. Yeah, because ameishi maisha ya kujengewa, kutengenezewa, ajui watu wana shida. And ajui watu, God can pick somebody from somewhere and make them somebody. Yep. She's so used to luxury that she's up here. Yep. So it will really take the hand of God kuteremsha kasanad kake kidogo. Yep. Aweze kumingle na hao Kenyans wenye anasema, you know what, I don't even like Kenyans. I grew up with white kids. You grew up with white kids in Africa, in Kenya. You grew up with white wealthy kids. Kwa hivyo, hiyo ni kupenda kwake, by the way. It is what she was exposed to. It is what she was exposed to. I think I would also blame the parents because it looks like maisha yake ilikuwa tu ni hii surrounding ya wealthy kids, yani watoto wenye wako tu huku juu. So they did not expose her to reality. They did not expose her to maisha ya githeri, iko kwa ndoo na nini. She was not exposed to that. So I don't umeguza point. Umeguza point. Yeah. Demu wangu wa kwanza aliambia madhake vile alijua nimetoka unge. Alafu madhake kaniulizaga umetoka wapi, nikamwambia unge. Akaniuliza ndiendanga high school wapi, nikamwambia Kagemi high school. Hele dota yake alipomendanga State House. Mimi ni daktari. Bwana yangu anafanya job meteorology or whatever it is uko Tagureti Corner. Na wewe kinyangarika ya Kagemi unataka kuwa my daughter. Hebu tembea kama umeenda hivyo, umepiga nduru kama ambulance. Na usikudi hivi. Hivyo ndivyo niliambiwa. The second one ilikuwa kanidemu wa church hapo Crisco. Budake aliniita kando akaniambia, I'm seeing you talking to my daughter a lot. Just know we spend a lot of money on her education. What? And I don't think we can handle it. So unapata yenye alisema tena ati he spent a lot of money on her education and I don't think you can handle it. Wacha nikuambie, nilijua sijui.
Nilienda kaa nimeimba tembea na Yesu, amen, tembea na Yesu, amen, tembea kaa nimeenda, na niliambiwa Buvon Convention nje ya Nyayo Stadium. Yani basically ule buda alinifanya kama zipi hivi. Kai. Nikaambia tembea. Mimi sikubishana na yeye, nikatembea na sasa unapata some of these women walibuy your vision and they made it their lifestyle. My dad said I cannot marry somebody who's not of these standards. My dad said I cannot marry somebody who's not from a family like ours. That's all known. A lot of marriages today in Kenya, the elite wanaoana na marriage zao zina crash. For real. Yeah, ukiangalia kama hii kisanga ya these two brothers ilitokea juzi, hao walikuwa wanachapa madem kwa hoteli, marriage zao zinaanguka. But ukiangalia it's people who are marrying each other from hiyo classism. So unapata hiyo classism Kenya inakuwaga so deep in us mpaka si ulizana umiita familia yao. Yani know how crazy it is making. Siku hizi hata mtu seme saka mtu akufe. Ukisema uko na matanga unasikia watu wanaulizana ametoka wapi, familia yao ni nani? Me, I'm telling you, there was a lady in our village. Kulikuwa na hii family in our village. And so this guy desired to marry a chick from just there. Babake alikuwa mlevi, mamake sijui alikuwa whatever. Anyway, wakati alienda kuintroduce girlfriend yake kwa mama yake na baba yake, the father was okay. The father was a very good man. But the mother was way over there. Kwa sababu alikuwa ni, they were very wealthy. Ure, wakati alienda kupeleka demu yake akamuintroduce, huyo etagwo sijui whatever, tumuite Wanjiko, etagwo Wanjiko na si mzazi kawaida yake. Fanye neko. Anga neko akamwambia ni wapi kwao ni wapi. Wait a minute. Kare kwa muthuri uria ule mzee mwenye pombe na nini na nini. Huyo ndiye baba yangu. Aliuliza sani yake, nini hii unaniletea hapa? Yep. Kwa huyo gwithome. Meaning kuna front yard. Yeah. I didn't even know the meaning of the word until I asked later down the road. What did that woman mean akiuliza kwao gwithome? Yani gwithome. Kuna mahali magari zinaweza pakiwa ama zipige roundabout. Kuna entrance. Is there an entrance to their home? She said, you know what? You ain't getting married to my son. I invested a lot of money in this boy. Na hutakuja kuteremsha sana zetu. Ati tunakuja kutoa muhiki in such a place. Are you nuts? Alianza sasa kupigia dem kelele. Like, don't even think about it. You ain't getting married here. Hautaolewa huku. Wacha nikuambie. Huyo mama aliangalia huyo mwanamke akamwambia, na waahika huku. Wale watoto ungezaa wakatalie kwa mishipa. Ciana ciaku iregere mahĩndĩ-inĩ. Hautazalia huku. Huku utazalia. Anyway, msichana alienda, akatembeza kiatu, akaenda Kilianga kama ambulance. Akaenda and he broke it off. The son was very, very depressed. Very depressed. In fact, they ended up looking for a girl for her to marry. For him, rather. Walitafuta one of the rich kids huko. Dem akatafutwa mbio mbio. Story kapangwa, harusi kapangwa mbio mbio. In fact, it was a very, very expensive wedding because I remember that was the first modhufari Kenya bus niliona imeingia kwa village yetu. Wow. Walevi walikuwa wanatoka kukojoa kwa msitu wanaingia kupanda Kenya bus. You are not meant to go to the wedding, lakini unaingia Kenya bus imefika, my friend. Ala, Kenya bus imefika kwa village. Kila mtu tunaenda harusi, my friend. Tunaenda harusi. Kwa hivyo hii basi ilikuwa inanuka vibaya sana cause iko na wamama hawajaoga, walevi. Everybody came from everywhere. Hata mtu mwenye ametoka shambani ameingia kwa basi kwa sababu basi imeletwa kwenu nje, my friend.
Anyway, tukaenda harusi. It was a huge wedding na nini and all this glamour and glow and whatever. Acha nikuambie, hao watu walijaribu kupata mtoto. I guess huyo mtoto alikatalia kwa mifupa or something. Because that woman to this day hajawahi zaa. Na sio ule alikuwa ameambiwa. Now this one, the new one that they found. The new one that they found for her. Wakajaribu kupeleka kutwarwa sijui kwa gyno sijui mgani, akapelekwa India, akapelekwa Canada, wakajaribu. Kwisha, she never had a baby in that family. On the other hand, the other girl who was rejected by the mother, not the man. The other girl, mwenye alirejectiwa. Alienda pale, akakaa, akaendelea na maisha yake. She was a primary school teacher. Aendelea na maisha yake. The next minute, amepata mse, she's getting married, and guess what? She's now living in the US with her 3 kids. 3 kids! Alikujiwa hapo na mse anaishi US. Alikujiwa na mse ako Baltimore. Akamkujia. I don't know how they met. I don't know. It's God's divine way. And she was flown. The first person in that family. Ile dhome, madhe alikuwa naitisha, alijengea huyo mbuyu wake, akajenga a stone house, eka fence and a beautiful, beautiful home. Mimi nakwambia ile wazazi wamenyongea watu destiny zao. It's not even funny. It's not even funny. That's all on singleness. In fact, ukiangalia parents wetu ndio walikuwa na hiyo habit ya kuongea hivyo. Sasa our generation iko na a lot of singleness. Niko naambia rafiki yangu, soon married couples kama wewe mtakuwa minority. Majority tutakuwa ni kuwa na a lot of single people. Na sasa hii ndio the sad part, a lot of Kenyans hatutaki ku accept. A lot of our men have become part of the LGBTQ+. Wameingia hizo letters. Najua a lot of people tuko nachezanga nao ball. Saizi ni wanawake. So you single women hapa mjuange mko na nini? Kombe. Cause kama huyu amekuwa nani? Amekuwa Chloe. What to understand your concept, like men have started flipping to become women, and especially Kenyan men. So hiyo sasa inaanza ku create hata scarcity kwenda chini. Uko busy unatafuta sijui mzungu, uko busy uko online dating, sijui unang'ang'ana sijui nini. God amekuwekea hapo msee mbele yako hivi. Una spice. I know. Msee ataenda. Kumbuka kuna story ya tema alikuwa anaita Govasti. Unajua mademu fikiriaga replacement na matali pia. People think replacement doesn't work. It works. Govasti aliringa. Aliitwa na King akaringa. What happened? King alisema sawa. Taku replace. The following time tulienda nini? So walienda kufanya miss that time. And Esther akatokea. Esther naye akaingia. This is the beauty about Esther. Esther had also a purpose. She was not just a regular queen like Vashti to be shown around kama a trophy. She was a queen with a purpose. So wewe unaringa, unafikiri unaringia utalii, ile replacement itakam ni noma hata kukuliko. It goes also for men. So lazima sasa mtu uanze kwanza, you have to start looking at things from a different perspective. Vicky, the most humbling thing that happened to me, my first woman wa kwanza aliniambia siwezi oa dota yake. Alinipata na Eric Wainaina tukiperform kwa British High Commission. And she was very excited to see Eric Wainaina. Akakuja backstage anataka kupigwa picha na Eric Wainaina. Akanipatia simu nipige picha. She did not recognize me until the daughter recognized me. Wow.
Na and wewe the daughter was umeserve na watu wakubwa, Eric Wainaina, Nonini, Nameless, nameless, au ni mostly mabesti nameless, wako? Fally Ipupa. Si? So yeah, so mi ilinifanya nikastuka. Uh-huh. The other one nilipatana Mhm. naye kwa escalator New York, Mhm. na tulikuwaga na Peter wa P Square. Which year was that? This was like 4 years ago. Oh, okay. Na Okay. walikuwa na mamake na babake. Uh-huh. She couldn't believe she saw me and she could meet me in an elevator in New York. Ala. Because nilichange identity yangu na nikasema sitajifunga kwa hiyo mindset nimewekwa na watu. Yeah. I had to live my reality. My reality is my vision. So the thing is, I encourage madem wako single, wacha ku despise what's close to you, because wacha nikwambie some hiyo imagine how can I najaribu kutafuta words. Hiyo kitu naombea iko right in front of you. Very close. Very, very Utaenda close. online, utatafuta, utakosa. Hiyo kitu naombea iko right next to you. Iko tu hapo. Perfect. Kuna mtu niko naambia perfect example ya kutumia when it comes to a relationship and a marriage. Mimi nitatumia Viki. Yeah. Wairimo hapa na Kim. If I was to write a movie, this one would sell. Hii unajua kuna difference ya because your parents are not the kind of people ati wanakuja kuingilia life yako. Wewe ilikuwa ni wale mapasta kwa around wewe, wanawake walikuwa intercessors, walikuwa na to hold back. Yeah, hao ndio walikuwa na hold back, and that was even way worse. And guess what? It's happening even to people that are watching right now. Umeenda umeintroduce mzee wako kwa pasi, amekushow no, heaven has not spoken. Sasa unakaa hapo unazeeka. Saa hiyo mapasi maisha zao zinaendelea, wanazaa, wanalea watoto wao, unakuwa maid wa watoto wao. Remember those women that used to kids? They should have gotten married a long time ago. Pasi bibi anazaa hapo. The same women, single women, ndio wanaenda kutake turns kuchunga watoto. Are you kidding me? Alafu ndio kitu Viki unistua. So sija understand vile how some of these single women wanafikiriaga ku around pastor ati ndivyo watapata bibi ama watapata bwana. And then niliona kitu very interesting. I noticed all of them wanaitaka bibi ya pastor mom. So what happened to your real mother? Na utapata wengine wana respect za mama zao. Their biological mother hawana respect, so wana substitute na bibi ya pastor. You know? But for me like kitu kwa inanistua ni ati wamedump life yao, wamepatia life yao on somebody else. And the sad part wacha niseme, and it also applies for me, ni ule mtu natafuta yuko right next to you. Right next to you. Yeah, right. Everything you are searching in life. Even a prayer away, where you are there fixated, unataka kuolewa na mzungu. Na Mungu anataka release yourself to his will. Omba utapata, my friend. Na unajua sasa hii ndio kitu kingine Bible inasema. A man who finds a wife. So hao wanawake wote wanaenda kutafuta online. You have to rethink. Are you applying scripture? No, are you applying scripture? Because scripture inasema he that findeth. So since when did the she in you become he? And then you go and find a narcissistic person. Unaenda unapata chura, unapata alligator, unapata nyoka. Then you say it's the devil. It's not the devil. If you believe in what you pray and your prayer and the scriptures, umesema that he that findeth a wife finds a good thing and earns favor in the eyes of God. If you are not he, be patient and let
hii to find you. Yeah. Mgoje hii akupate. Wacha kwenda kumtafuta hii kwenye online. Wacha kwenda kumtafuta hii kwenye dating on site. Let me find you. Let him find you. Yeah. Let him Na find sometimes, yeah, na hiyo ndio ina creating a character in you because patience inafanyaga those unnecessary things in your head zikuwe shaved off. Yeah. Ndivyo uweze kuappreciate ile kitu unaletewa na God. So if you are still going to find, you will find for sure, but not what God has intended for you. Very, very true. Very true. So kama unaomba, oh God, give me a husband, wait. Ngoja akutumie. You just have to be in a position to be found. Kuwa kama Wairimu. Usikae. Wairimu was busy doing ministry. I know. She was busy trying to get us straight in our heads. Alinipata tu church. Kama tu nimetulia. Wairimu was busy doing my every thing. Every Wednesday and Friday. Yeah, every Wednesday and Friday. Fellow. Yani hiyo fellow. Na hiyo fellowship ilikuwa inajulikana kama cult. Na ndio the good thing about being in purpose. Wairimu was in purpose. Absolutely. Her husband was supporting her in purpose, and still even today they are still doing it. Absolutely. So wewe unataka Mr. Prince Charming akuje akusupport. Na unaenda kumtafuta online. Kwa hiyo nafikiri atakusupport. Brayo is a friend of mine who alienda kukaa online akapata mtu. So wakati alipata mtu online, my friend, so you know, love, it's always cloud nine. Mkipatana, because at the end of the day, you're bringing your best game on the table. Oh yeah. So I'm also bringing my best game. Hakuna mtu anaonyeshana weakness zake hapa. So you're all up in your high place hapo, Wakati aliolewa. Because alikuwa anataka mzungu anyway. So she went online on a dating site. Alienda tu na akaolewa. A very beautiful wedding. Ikafanyika, akaolewa, akaanza kuzaa. The family was good to her until wengine wakaanza kukua marxist. They started fighting her from within. Right now, as we speak, Brayo, she has spent so much money on a custody battle because they want to take the kids away from her and make her worthless. Anatumia madawa za depression. Anatumia madawa sijui za nini. She has hypertension and she is fighting a very serious custody battle. Na alipewa divorce after 3 years. Oh my God. Hawa watu, hata ukiwaona wakicheka-cheka, you know, we live with them, Brayo simwambie, we live with these people. They still, kuna wengine bado wako na kale kadamu kachuki. Hiyo elements. From far, ayonekani hapo. Lakini kuna ukiingia ndani kabisa, and it will not even be your spouse ama huyo mtu una date. Lakini there is always gonna be that bad, wicked auntie. Family member. Mwenye anajua kuchoma. Hii Kijangarika ulituletea, hata hajui Kizungu, and then they act like they don't understand English. Hajui Kizungu, huyu ni nani na nini na nini. And then the next minute, umeanza kukua frustrated, umeanza kukuliwa from inside. The next minute, your husband doesn't want to see you. They don't want to see you. And then what? Be careful what you're praying for. Alafu kuna kitu ingine, by the way. In fact, kuna kitu ingine. Unajua, the thing is, Kenyans wakiolewa na wazungu wanahabitia kujitenganisha na watu wao na Wakenya wenzao. Mimi nimeona mzungu wanatenganishwa ama wanatenganishwa na wazungu. I hang out with white people. Ama wanatenganishwa. So the thing is, ukishatenganishwa, it's the same game inaitangwa divide and conquer. Ukishaondolewa kutoka kwa watu wenyu, basically utaanza kucheza game yao. Kuna dem nilimita hapa hivi Arizona, alikuwa ameolewa na mzungu I think 5 years. Mzungu alimwambia anachukia food ya Wakenya. Ati when your mom made that food in the wedding, that food was disgusting.
Imagine 3 years later anamwambia hivyo. Akamwambia don't like your people smell. Yeah. Anamwambia hivyo. Sasa anamwambia hizi vitu zote. So mimi accidentally mimi niko raundi zangu kwa Arizona. Nilikuwa nimeenda restaurant kubuy food. Nikapatana nao. So mzungu akaniambia niko laini. Huyu mzungu akaniambia, oh, you looking so fancy, where did you buy your shoes? Nikamwambia I came with them from Africa because mimi sarcasm for my next life now. Nikamwambia I came with them from Africa. Nikamuuliza, and where did you buy your shoes? Akaniambia, oh, I bought them in Burlington. Nikamwambia, oh damn, that's cheap bro. So akaniangalia zile za kwani ni nani? Nikamwambia you should try and buy your shoes in Lord & Taylors, you know, they're classy and expensive and nice. Hey, akaniambia, oh, you have money? Nikamwambia, yeah, I have extremely a lot of money. I have elephant money. So huyu mzungu ananiangalia ashindwa, kama Afrika kako na accent, kako na attitude. But I could tell huyu mzungu ni hiyo damu. Yeah. So mimi nikachukua food yangu, nikienda kutoka, huyu dem Kenya naye akatoka. Nikamwangalia nikaona anakaa familia. Akaniangalia akaniita na jina, nikamsalimia nini tukaongea. So akaniambia, oh, meet husband yangu. Kisirani ndio bwana. So kusema hivyo lakini kichwa yangu Kisirani ndio bwana. Nikamwambia, oh, this is your wife? Akaniambia, okay, she's from my country. Mzungu akaniuliza, you're Kenyan? Nikamwambia, yeah, I'm very proud. Nikamwambia, nice meeting you. Nikatembea nikaingia kwa gari. 2 years later ndivyo walidivorce. Sasa huyu dem alikuwa ananiambia ati the life alikuwa ana envision kuwa na utalii. Na zile vitu walipata on the ground different. Na hiyo ndio kitu watu wafanyake. We are busy assassinating each other as Kenyans. Wewe umetoka familia wezi, wewe umetoka familia watu wamesota. Wacha ni mzungu sijui kule ametoka, unaolewa kwa familia ma racists. Then unarudi ukipiga kelele hata kuliko ambulance. Unapiga kelele kama kingora nini ya tornado. Yeah. And you know, another lady told me who was dating she had been in this relationship for several years. Not sure if she wanted to get married, but she was in a very serious relationship with this guy. Yeah? And alikuwa ananiambia, not everybody, because I know we have people that are watching us that are married to wazungu, and no offense to them. Kama maisha yako ni mzuri na unaishi vizuri na mzungu yako, thank God, praise God, well from there, we are not talking about you. Okay? So dem alikuwa ananiambia, realize that while she was engaged to this guy, the guy was still having an affair na mtu wa ngozi yao. It's always gonna happen. There's always gonna be somebody that is relating to their color, lifestyle yao, au wazungu na nini. She was in a relationship, engaged. Ni vile tu yeye alikuwa anacheza kiyeye. But this guy was dating another white woman. In fact, they broke up when she discovered that this guy was cheating on her. So down the road, ndio alikuwa wanaongea na mse akasema, you know what, that's what happens. Most of us that are married to African women, we still have some side chicks na ni wazungu. That is why you find a lot of marriages, they don't last more than 2-3 years, za wazungu na wa Kenya ama wazungu na wa Africans, because there's somebody mwenye anachimba huko chini, mtu wao. Usifikiri ati utapikia mudhogo getheri akule I enjoy. No, he was born eating lasagna. What do you mashed call potato it? Mashed potato with pepper and salt. All that stuff. So you're introducing another culture, food na nini. Inafika mahali they're like, this chick alikuwa ananiambia this guy akipigiwa simu na Mkenya. Say, hey, hi, I want to talk to whatever. Oh, the guy is gonna answer the phone, so she'll be like, hey babe, these people of yours are, yani hata hana yo respect. It's these people, your people are calling, these funny people, they speak your language there, they are calling, like, what? And I'm thinking to myself, and you stuck with that guy that long?
Girl, you got the grace. You got the grace. Unajua, I never unajua got the grace. hiyo attitude wanapatanga because we allow them to be like that. Sisi tunaonyesha wacha nikwambie, nilikuwa naambia, I was telling this guy in my dance class, nikamwambia, alikuwa nafunza Black History Month, akaanza kuongea juu ya white supremacy, nikamwambia no, don't use that word in my class. There is nobody who is superior. Right. Nikamwambia mimi si believe na white supremacy. That stuff doesn't exist in my world. You know, na nikamzima nikasemaga nyika, yani alafu nikamwambia you're not even white, you're Caucasian. Nikamwambia ushaangalia karatasi ni white, siangalia na angalia karatasi, mnafuanana. Na nikamwambia usiwahi niita black man. Nikamwambia me I come from somewhere. Yeah, you have so unapata we have tukifika around them sio jinyanyasa, si kunyenyekea, tunajinyanyasa. And then wanaanza kulearn hizo elements kukua zinakuanga hidden under their skin. Kuna huu mzungu niko nasaidia how kufanya Uber. So cause status yangu ya Uber it's way stronger than his, cause mi nimekuwa nikifanya part time since COVID. Cause COVID hakuwa na magari, so sisi ndio tuko tuna risk life zetu kufanya job. And that's how we were able to survive when the economy was bad. Yeah. So mzungu akaangalia zile bonuses anapewa na zangu, so yeye alikuwa anapewa $15 after every 2 rides. So mi napewa $45 every 2 rides. Unajua utale nisema it's because I'm African American. Nikamwambia nikakaa hivi nikamuuliza, so you umetoka wapi? Akaniambia it's true because the Uber people can see you're African American. So unapata hiyo trait ikosagi. Kuna watu wataniambia ati kuna wazungu si racist. My friend, that's a lie. Inakuwaga imenyamaza dormant. Oh yeah. Mimi nililearn, and every Kenyan can testify this. We learned racism when we got into this country. I did not know that it exists until I came here. Yep. Yeah. We were introduced and taught. And that's when you realize, oh, I'm no longer even an African. I am black. So hiyo mindset naona watu home wako nayo ati sijui nataka kuolewa na mzungu. My friend, tuliza na neighbor, my friend. Tuliza na huyo ndugu yuko hapo. That brother over there, huyo una despise, huyo ataku appreciate. I know. These are the guy unaona kwa TV unafikiria ati nini? Until you meet their aunties, unaanza ku experience vitu hujui. You start being introduced to things that you don't need in your life. Yeah. Afadhali nigombane na auntie ya Nyokabi juu ama auntie ya Esther ati juu Esther alioa mzee wa kutoka Kangemi na juu mimi sina wazazi. Esther, huwezi olewa na mtu ana nini? Ana wazazi. Hapana. Tafuta mtu, at least afadhali nipigane nao. Nitaita Kim, nitaita Vicky, nitaita jeshi yangu ya Seattle, we kujeni mnisaidie hii story. Na pia huyu dem ameaccept tuone tuone tukafight. Then mzungu ukishaolewa unapelekwa huko hivyo katikati ya Georgia. Hatutai kuona vita zao uwezani nao. Na vita zao uwezani na uko kwao. Ni wazuri sana kuisolate watu. Ukishaolewa na watu omba Mungu sana upate mtu. I have a brother-in-law who is like white, like really, really white. No kidding. This guy is almost like a brunette, like white. Lakini ni mtu anapenda wa Kenya sana. I mean, this is one guy I've never seen. Yani, because kuna watu wazuri, by the way, Brayo, kuna watu wazuri. Ni mtu anapenda sana. He's so much part of us. Mpaka alikuwa anajifunza Kiswahili na Washington University. Alana. Ni mtu yani amesema, I'm sold out to these people. Because yes, he's not about color, he's not about race, he's about the person, the human being.
That means disconnect. Yani he's so much into us. Yani mpaka he's kuingilia tu yani maisha yetu, kutaka kujua eating mpaka anajua kupika chakula zetu na nini, all that stuff. Because they are nice people. Let's tell the people that they are nice people, na kuna watu wengine wabaya, especially these people that you meet online. Hauna any background check na hawa watu huwajui. You just met this dude online and now you're there, you're all up in your feelings. Umepata mzungu, utazaa watoto wazungu na nini. Mistari wako nayo. Wanaita kwa mapointi. By the way, wana mistari sana hawa watu. Yep. But wait until some of them, not all of them. That image that you're creating in your head, nitaolewa na mzungu, nipate watoto wazungu na nini. Omba Mungu sana akupatie basi mzungu mzuri, because there are some that are good and there are some that are wicked. Sasa mi shida yangu ya kuwa mzungu wa moja, unajua mi napenda hizi stories za home. Yani imagine nataka kuwatch Kihenjo, mzungu sasa ataelewaje? Wanasikia isolated. Una get sasa nianze kutranslate joke ya Kihenjo. Itakuwa watered down by the time namwambia. Drama za home sasa naanza kumwambia drama za home. Ata understand aje? Hiyo translation, hiyo joke inaenda. Mkiwatch naye Churchill lazima muexplainie kila kitu. Mi sina hiyo patience. Sina hiyo. Mi nataka mtu tutamake hii joke ikuwe more funnier. Tucheke. Si mtu sasa nitaanza tisa kwanza kumueducate, alafu nika all my life I'm now becoming a teacher. Hapana, mi sina hiyo time. Sina hiyo time, na usipomuinclude wana feel vibaya. I know. And mi nitasema, unajua dance class zangu 98% kwa ni nani? Ni wanawake wazuri. Yeah. So sometimes hata nikicheza muziki, unaona nataka kujua every word in the music inamaanisha nini. Naangalia hivi mpaka nasema, guys, hii class ishe ni the home. Sasa hii ni kazi ingine sikuwa nimesign up for. So ina come down to sometimes appreciate what God has put in front of you. Yeah. Appreciate hiyo kitu naangalia. Na hiyo kitu na despise might turn out to be the greatest thing in your life. I'm telling you. The people that you look down on, hao ndio wenye they turn out to be your miracle, your blessing. Blessing. Because like I said, all women, we all have images of the kind of men that we want. But most of us, 95%, don't even end up with anything close. Na 95% ya wale ambao wameishi vizuri, they don't have any drama, wamebarikiwa katika ndoa zao, they are good examples. Hakuna mtu aliolewa atina tall, dark, handsome, sijui brown, tall, dark, brown, handsome dude. Amekuja akiwa processed. Kila mtu you have played your own role. As far as each other is concerned. It's funny umesema hivyo. Nilienda ilikuwa ni a married couples conference. So nilikuwa naenda kudrop the main couple walikuwa na teach huko. So I was their driver. Wakaniambia instead ya nini sikuje tu sikize kidogo. Waka-insist, wakani-invite. So I decided, okay, whatever, hata niende naweza sikia one or two things. Zinaweza nisaidia. Kaingia. Their first statement walisema ni I never married who I expected to marry. Yeah. Yani alisimama hapo akasema this is not what I had asked for. No. But guess what? This turned out to be what I needed. Yeah. That was the only thing nilichukua in that whole conference in Kozileza. Wow. So we are busy tukijaribu kushop for the wrong thing. Absolutely. Na the right thing. Ule msi anaitwa Jamal Bryant alisema
God is, because you know, there are so many people that are looking for perfect men. Nobody is perfect, including you. Sasa The Jamal perfect man is akasema, dead. Jamal akasema, God is not gonna give you a perfect man, but he'll give you a man that is perfect for you. Ukingoja ati mtu perfect utajua hujui, utangoja ukufe. Because there's nobody perfect. Hata Paul mwenyewe, who was a saint. What was Paul? An apostle? Paul was an apostle of Jesus Christ, na alisimama akasema he's not even anywhere close to perfection. Lakini kuna mwanamke single anangoja process perfect, clean, mali safi anangoja, my friend. Lakini God is not gonna give you a perfect person, but a person that is perfect for you. Perfect for your character. Anajua mood swings zako, anajua muhahe na mushene yako, kierere yako. Yani this person can manage and maintain and be able to tolerate you. Otherwise, ukienda hapo ati upate mtu fictional, yani you have to now almost act when you're around this person. You have to act a certain way. You're not even free. You're not authentic. Hata maisha yenu ni fake. That is why you're seeing a lot of fake marriages, Brayo, because people are not authentic in marriages. Because when you got in it, you got into it with this perfectness. Umeingia hapo ukiwa so perfect. Azinata kukosea inakuwa ni you cry for 7 days. Nikikosea naendelesha maisha, my friend. Unaanguka, unasimama, unatembea, because guess what? It is part of life. Failure is part of life. And I'm not perfect, and I don't expect my spouse to be perfect. Kila mtu ana ujinga zake na shida zake. But you learn how to live together with all those imperfections. Kwa hivyo hawa watu, Brayo, because we are ending in the next 10 minutes, wenye wanatafuta perfect, wewe utawaambia namna gani? Yani hawa watu wenye wanatafuta process, perfect, cute, tall, brown, handsome, dark men. Before nijibu hiyo, wacha kwanza nijitumie kama example hapa kwa hii story. Unakumbuka ile relationship nilikuwa nayo last time huko Seattle? I know. Our friend pale. Kama si Dr. Morin alinikaisha chini. Akaniambia you're walking into a fire that is gonna consume you. Before you realize you'll be dead before even you see your own kids. Dr. Morin alinikaisha chini akaniambia hivyo. Wow. Akaniambia you're not marrying the girl, you're marrying the mother. I remember that. Aliniambia hivyo, you're not marrying her, you're marrying the mother, so better run. Nakumbuka sana. Na nikafanya nini? Nakumbuka kwanza niliwacha vitu zangu kwako. So let's talk about fleeing from kutoka kwa moto. Nilipotea. It cost me a lot, but looking back and who I am today, it was the best choice ever I made in life. Ungejua mjui. Viki maybe ningekuwa saizi gekiremo viki na huko na kwa America kwa huko. Stress na depression. But hawa watu wanatafuta sijui perfect whatever. The only place you can find a perfect person, it's in the morgue. Because amekufa. Hatafanya dhambi tena. Hata ikusumbua, hata ikujibu, hata ifanya nini. But kama unatafuta kavi vile umesema, a person who amecreatiwa for you. As a female, naweza sema ungoje. Ngojea, be patient. And then for us men, kuna kitu moja nimerealize. At my age now, I wish my dad angerepeat statement aliniambia that time. My dad aliniambia, life starts at 40. My dad akaniambia, the reason nimefanya hizi mistakes zote kwa life, it's because even when I was in my 30s,
I was doing trial and errors. Yeah. Akaniambia mwanaume at 40s now understand responsibilities and what I need. So kitu naweza advise matali, start investing in yourself. That way you start realizing what you need. Yeah. You need mwili ya mwanamke. You need more than the body. Right. Yeah. You Right. don't need that. Una need aksha za tuseme sasa decide mimi atastaki stories za gym. I do it. But are you still gonna be proud kuonekana naye? Yeah. Alikuwa size 8. Sasa akue ni 15 ama 20. Bado utasimama naye. Yeah. You get, so those are things sasa unaanza kujiuliza, and for you kutoka kwa hiyo mentality ya kuangalia that perfection of the body, you unaanza kuwa more attracted by the person she is. For real. Alafu tuache kutafuta hizi relationships za malavidavi. Your best friend Vicky na Kim, ukaona wakitembea pamoja na wakipiga story, unaweza fikiria tu ni mabeste Kim na Vicky. Seriously, mujai change hiyo wawili. By the way, it will take them wakuambie they are married. Unaweza fikiria ni mabeste wamepita hapo hivyo kwa store. Hapo na discuss, Vicky si poa, no, we should not buy this to buy again. Utafikiria ni mabeste because they had a friendship before they got into a relationship. But most of us, we who are looking for a perfect husband and wife, we want to dive into a relationship before creating friendship. Yeah. That's why jana tuko tunaongea juu ya friend zone. Anza na friend zone. That's my advice. Anza na friend zone. And as much as sasa hata nikuambie, unaweza sema relationship ya Vicky ni different kutoka yangu, experience different kutoka yangu, but hata nikuambie, the law of gravity has no respect to a bullet or to a plane. Whatever goes up comes down. Hata shuttle itaenda juu, hata ikienda kwa mwezi itarudi tu. So at the end of the day, kuna vitu hatuwezi change. No. Creating friendship is important because that's the foundation to a healthy marriage. So, and if you want to learn more of that, the best person to approach ni Wairimu. Mimi naweza kufunza vile usiwahi kuwa na demu iko hivi, usiwahi kuwa malaya, usiwahi kuwa hivi. Mimi nakupata hizo language zote. Kama unakatio na wase huko hivyo bonoko vile kuhepa hiyo story, mimi nakupata hizo tips. Lakini Vicky tumemuona. Vicky was a perfect example of somebody who was friend, somebody who valued friendship ya Kim, because hata sasa hizo Vicky kata Kim si bona yangu, but their friendship was real. For real. Can you believe Vicky alikuwa anatu invite bado kwake tukunywe chai na mandazi, because mandazi za Vicky zilikuwa zimeshika deadly. Sijasahau kwa apartment. I know, right? Yeah. Mandazi za Vicky. But me tuko tuna invite you after fellow. Na hata Kim anakuja. Walikuwa mabeste. Hata Kim hata kako na hizo feelings, anasikia hiyo nameless inacheza ndani ya roho yake. Na sinzia nikikuwaza Kim alikuwa anasema chochote utafanya nitafuata. So Kim alikuwa huko. But Vicky bado alikuwa friends. Na hiyo friend zone ilisaidia pia in that process Kim akakuwa also more inaitwaje, akakuwa even more focused on Vicky. Yeah. Hakuna denge distract Kim. Simba marara. Yeah, Kim alikuwa anaangalia tu Vicky. Simba aliangalia. Mothers wanakuja na mwaga anointing oil. Haiko inastua Kim. Kim alikuwa ananiambia hata mwoge gallon mimi siendi. Mimi nilikuwa nimemwambia bana, I'm telling you, this is a marriage nilionaga iki unfold kama movie.
Relationship ilikuwa ushaona watu wako in a relationship inaombewa collapse. Msi anaombewa, watu msi mpaka anaombewa. Yeah, wasi wala fast. Mapasta to a point wanaanza kusema hapana, mwanake shida yake mpaka niko zile za see you have your wife here, mind your own business. Lakini anawacha kima na kwani what's this inafanya hii yote kwa hivi? Kichwa ngumu. Walimu alikuwa muwise. Friend zone ilisaidia. In order for it to work, you have to be a friend, my friend. Sasa imagine Kim mpaka wa leo ni rafiki ya Vicky. Sana. Kim na Vicky wako hivi ni mabeste. That one I can testify. Versus kuna watu wengi hapa hivi na hii kitu moja nililearn. A lot of people had a ceremony but they don't have a marriage. They had a huge ceremony but they didn't have a marriage because they never prepared themselves for marriage. Marriage is not saying yes I do. No, that is signing a contract. The life after that. After that. Ani mabeste hata wakikorofishana. Hapo ndipo unajua mtu ana snore, mtu anaacha masocks sijui wapi. It's the life you build after that. Unajua Brayo nasemanga you can even start rough. But mimi huwa nasema you create a little heaven out of what you have. Now, you don't have to be wealthy. Sisi hatukuanza na anything. Yani we didn't have nothing. Siwe ulikuja kwetu. Like you don't have to have everything that you need in life. But you can value the little that you have. And create a heaven in your own home. Kwa sababu at the end of the day, hakuna mahali unaenda. Sio contract that you sign and then the next minute niende renew na Brayo, niende renew na Nishohi, sijui niende wapi nani. This is where you belong. This is where you'll be dead. Hapa ni pale unasema your people are my people and your God is my God. There's nothing you can do that. You cannot break that contract. Unless as a divorce ama watu, cause it happens. Contract, hizi marriage contracts huwa zinabreakiwa. But nobody gets into a marriage to fail. So this is what I'm saying. You create a heaven. Sisi tunakuanga na bash like nimejaribu ku lose weight hata nimeshindwa my friend because you're just happy all the time. Mnaweza decide leo tutakula choma. Hata kama mlikuwa mmepigana jana usiku. Sasa hii choma inawateremsha. You decide, let's just have fun. I mean, you know what? I tell people, you have one life to live. One. When usikubali mtu wa kustress. And this is why I tell people, if you're unhappy in your entanglement, ujafungwa na mtu. And you're not the first person. You're not the first person. Kwa sababu badala ukae hapo uliwe, sijui you're being degraded, you're being belittled, you're being bullied. I mean, my happiness is my first priority. Kwa sababu I know a lot of people. Ukiangalia handbag zao, like another woman who dropped a lot of pills. Tulikuwa tunatoka wapi? I think it was in Vegas. Tulikuwa tunatoka Las Vegas. Mwanamke akaangusha handbag yake. Brayo, sijaiona matembe kama hizo. Matembe. And then looking at those bottles, I work with patients with those kinds of medication. Depression, anxiety, schizophrenic, sijui ako na mood disorder. Ako mpaka na ingine inaitwa a happy pill. Do you know there is a happy pill? There's a happy pill. We use it with some of our clients. Mtu anapewa, Brayo unapewa a happy pill 3 times a day. Ndio ufurahi. There is a happy pill. It's all hizi madawa zote ni za mental health diseases. Sasa unaangalia madawa unashindwa. What in God's world is happening in your life? I do not understand. Na wamenya nendo wake. Aliulizwa hapo because there is a lady who was sitting next to her that is a nurse. Kamuuliza, oh my God,
what's going on here, cause watu walimsaidia kuokota matembe zake na nini. Akasema that she's lived with depression almost all her life, kwa sababu ati akiwa 14 years old alisneak through the window akaenda na kachali, and then the stepfather discovered that she was gone, even though she left and then came back through the same window. But when the stepfather was going to work around 4 a.m., alidiscover nani hayuko. So obviously here, before you report a missing child report, I think you wait for 12 hours or something to that effect. Wakasema, wacha tungoje tuone. But then in the morning, the girl was already back and in bed. Ule mwana huyo alichapwa makofi hapo na nini. Just because she received a few slaps. Akakuwa, I got beat up, I got abused, I nearly got killed. My friend, zile wo tulikuwa tunapigwa, nilisema hapa, tulikuwa tunachapwa. Unachapwa na mbuyu na madhe, unasikia nyimbo zako zikiimbwa huko za funeral. You're in the process ya kuchapwa na mbuyu, lakini unasikia mawimbo zako zikiimbwa huko, niende kwenda kayo meja genaga bono niwe. Sa hiyo ni meiko. Mimi madhe alikuwa ananichapa vita ingine. Madhe saa zingine alikuwa anangojeaga niko na fight sana kagame. So madhe alikuwa anasikia tu mama wakishout, mama Kimani. Madhe ako zile za oru Rwanda. So madhe anaona kijana na bleed ameletwa home nini, na tuko tuna fight katikati ya ball, tutapia za maboy. Nikikuja home madhe alikuwa ananiambia nije nirolewe kile. Madhe atanichapa. Hakuwa ananichapa. Hiyo story inaenda kama imeslide hivyo. Napikiwa, naoga, nalala. Si mimi niko zile na ngoja nitachapo saa ngapi. Mimi ngoja sichapwi nalala. 2 days sichapwi, 3 days a week na sahau. Viki, madhe alikuwa ananipatia SWAT attack. Unajua SWAT team waambiagi watu wanakuja kuinvade nyumba kama kuna drugs. Huku ile time decide tuendelee. Madhe alikuwa anangojanga nimefurahi, nimetoka shughuli zangu, nimeoga. Ndio nakurukia. Nilikuwa nachapwa kichapo. Niki nyata akiwa mami ndiye amenete at one point. Nachapwa vita ingine. Haijulikani hiyo vita hata ukajaribu kurecord. Iwezi kuwa ni abuse. Ilikuwa ni attempted murder. I know, for real. But I thank God for my mom because what I turned out to be. Wanakunywa matembe kwa sababu ni akunyororokio. Kwa sababu alikunyororokio hivi na baba yake. Sasa angekuwa Kenya angekufa. But Vicky ndio yetu hata it doesn't even qualify abuse. For real, it's attempted murder. It is attempted murder. Think about it. Tumechapwa na sahani, kijiko. Kuna time mali alitanpanga hivi akanislap nayo matako. Mimi alikuwa nimekatwa. But yeah, survived. You know, na sasa mimi hivi nasema we didn't die. But kuna kitu kingine Viki niko nataka kuongeza kwa hiyo kitu tumesema ya marriage. I think also our watu wako single lazima realize we all when unaona kama vile wewe na Kim mlifanya. You guys created your own culture in your marriage. Yeah. Every marriage has its own culture and its own uniqueness. So sometimes also hawezi kuwa kama Viki na Kim. So, but when you become ukisha let you to be you, and the other person akuja hivyo, you have your own marriage culture. Unakuwa na culture yenyu. Vile mna communicate, vile mna do vitu. You know, because already mko na chemistry, nyinyi ni mabeste, mnakuwa hivyo umesema you bring your heaven on earth. You have your own culture. Because ni culture. Right. So hakuna vile mnafuata mtu mwingine ati let's do what kina Jay-Z walifanya. Tununue kazi ile kwa alikuwa amefanya.
Viki na Kim they don't care, wako zile za tuchomeka nyama yani you have your own life that you enjoy. Yeah, you have to create it. Life haitakupata, you create it. You create those memories. Yep. You have to create memory. Wacha nikuambie Brayo, na hii tutaongea labda hata kesho ama when you are available. Tunaweza fanya kesho. Yeah, because hizi memories, unaona hii maisha wazungu wanakaa, because sometimes tukiwa Kenya we were watching these movies, unaona kanyasi kazuri wamekaa hapo. You know what? You don't have to be married by a mzungu to live that life. You have the power and the ability to create it. Shida ya wewe Brayo kuchukua kiti ukae hapo nje na bibi yako na mshikane mkono, shida ni gani? I mean, wazungu wanafanya hivyo, why can't you replicate? Hata replicate. Hawa wanatusetia example. Wacha let's outdo them, let's outshine them. Yep. These are things that you create those memories. You create those memories. You have the power to create it. Ya mtu mwingine, you look for ways. You as a wife or as a husband, you have to create ways, because bottom line, mnazeeka. The way me nilikuwa nakaa si vile nakaa sahi. You age. Kumbuka, the thing that goes up is age, it never comes down. So if you don't create those memories, hapo ndipo sasa unaona maslay queen wanaingia na nini, kila mtu ana nini. You have to keep that memory. Ndio hata wewe ukienda job na ni bwana yangu umeenda job, you're still thinking, jana tulikuwa na fun, we watched movies na nini na nini na nini, we ate popcorn, we had a good time. Sasa unaondoa hiyo maisha ya kwenda kutafuta maisha ingine na mtu mwingine elsewhere, because all you're remembering is those cute memories. Na haijalishi kama mliitana sijui nini, bonoko ama nini, it doesn't matter. Mnaweza pigana asubuhi na jioni mnakula nyama choma, because you create that. What is wrong with creating that? Afu unajua kingine Viki, also the last thing tasema, nimesikia wanawake wengi wakisema African men are not romantic. They are. Wacha niwaambie sasa, wacha niwapatie breaking news. We are the most romantic men on earth. Mutake musitake. Na mimi nitasema hivi kwa nini? Me as a dancer, kuna dansi zingine za Kiafrika kama zouk, kizomba, rumba, they are all couple dances. Hizo ngoma zote zilitengenezwa. Those dances were created by a black woman and a black man from Africa. Wazungu wanajaribu kuincorporate na Dancing with the Stars. Do you watch Dancing with the Stars? Yeah, incorporate those dances there. I was shocked. So sisi tuna abandon vitu zetu, tunajaribu kuchukua vitu zile wanajaribu kurecreate. My biggest challenge is also how many women dance with their husbands. I know. Unajua kuna mtu niliuliza the other day, okay sawa, sikatai, tumesikiza praise and worship, amen, tumepiga hiyo story yote, but sasa tukifika kwa hao tutasikiza bado praise and worship? Hapana. I am married to you, mimi nataka kill sweat. Of course, that's nitaweka ngoma hizi nitatafuta ngoma ya nani, nitacheza ngoma ya zouk, ni dance na wife yangu. So when mzungu akifanya hivyo, inaonekana gati they are romantic, not realizing mzungu ameanguka kutoka kwetu. Wairimu ameanguka kwa dhambi. Na sisi ndio tumecreate. Exactly. The sad part is we are the teachers of the dances in the United States, of our own African dances. Kizomba ni ya Mwafrika. Zouk ni ya Mwafrika. Rumba ni ya Mwafrika. Lakini unataka tukae chini tusikize country music. I'm not against country music. Tutilda tukikinyi vio. Nika tunanoa visu. Yet ile dance tumepewa mzungu ameshikilia na itaka tunayabandon. Some of these things tunaangalia na sema I mean, mi nikioa wife yangu kwa ready lazima tu dance.
Yeah, dance has to be there. You create those memories. Because if there's one thing I loved about my aunt and my uncle, I saw them dancing. Mhm. Walikuwa na dance rumba. Niko hapo hivyo niko wow. And guess what? When one died, the other one followed. Mhm. That was the shocking thing for me. Mhm. My aunt alikufa in January, July, msee amemfuata. Yeah. Hawachanangi. There's a church elder just the other day actually in my childhood church. Bibi yake alikufa. They used to change. Kanisa yetu juu ilikuwa ndogo. When there were elections za chairman, unajua the way Presbyterian church ziko na elections, the elections za madikon na nini. So because they're the only ones who had money, walikuwa anaelektiwa. Bibi yake anaelektiwa mwaka huu. After 5 years bwana yake, they used to change the role. Reke tuthure mutumia wake. Like it used to change all the time because nobody else could have fit that role. So bibi yake alikufa 2019 in November akakufa. She had some diabetes and all that stuff. She died. Akazikwa. Kukaka. Ala, bwana yake amegonjeka. May ndio alikufa in 2020. Bibi amekufa 2019 in November. Bwana yake alikufa in May in 20 wakati wa COVID. These people loved each other so much, and they supported each other. Mpaka wakienda kupresent wimbo, because they always sang, they always had a time to sing. Bibi na bwana yake, unaona wanashikana mkono kwa nini, wanashika kitabu na wameshikana mkono, and they're in their 70s. They're in their 70s and they are singing, they are loving on God. Yani, they served God vigorously. Mpaka watu walisema, I remember people saying, Kai, ujone Naomi wa kamere wakua, bwana yake hata kaa sana. My own mother said that. Vile walikuwa napendana hawa. Hai, sioni huyo bwana akioa bibi one, this guy cannot live without a woman. Yep. Kulingana na vile the wife took care of him. Hakuna mtu anaweza. There's nobody who can fit in those shoes, and because he cannot marry another woman, hatakaa sana. Guess what? After 5 months, msi ameenda tu hivyo. Same thing happened with my uncle. Sickness kadogo nini blah 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 blah. I think even him, he gave up. You know, you can give up the fight. So, you know what? There's no point of living. My wife is gone. Why am I staying? I was planning on going to visit them next year. Guess what? I didn't even have the opportunity. I'll probably go and visit their graves. Same thing with my grandpa. My grandpa alilala hakuamka. My grandma hakutoboa the following year. Akamfuata. Hao wawili ungewapata kwa shamba pamoja. Maikarete nyekine makiria githeri kia 1 2 3 negera thoguo. But sasa ilikuwa ni 1 2 3 negera gukaguo. Hiyo ndio ilikuwa na dish. Now I look at their lives and I'm like, I really admired how they lived. You know, looking at their daughter, who was my aunt, the husband yake. Such a beautiful friendship in life. My uncle, angeambia kitu imehappen auntie. Ange prefer kimbie miguu juu gari ita take forever. You know, so if anything I would admire to have, it's that kind of relationship where mnakuwa na friendship. Na I think ndio kitu naweza encourage na watu hapa. Na hiyo kitu utapata online. No. That thing you have to build it physically na mtu. Kim na Vicky 7 years umekuwa pending. I know. Yani Kim alikuwa kwa akawekwa kwa nini kwa half price, akawekwa kwa 75%, akasukumwa nawe. He still stayed. Yeah. Ni wanaume wangapi leo unaweza mwambia ngojea angoje?
Yeah. Yeah. Unapata patience hakuna, and that's unaona hao wanawake wanakuwa scammed. That's unaona kauli niko nakwambia ule Msomali, you know, alidanganya na mwanaume wake, now look at her videos all over, you know. So vitu zina happen ya watu because hakuna patience. And patience is the key to have anything original. That's Counterfeits come because you're in a rush. Yeah. Ukikuwa patient utaweza kujua between counterfeit na original. And that's my last word. Amen. Brayo. I think hii maneno haiwezi isha na siku mbili. We must come back and keep talking. And if you have a question, if you have anything that you want us to touch on tomorrow, yeah, write it on the comments. And I want to thank everybody that is watching through YouTube. We have some viewers on YouTube, Brayo. Yeah, we have some viewers on YouTube. So those of you that are watching on YouTube, barikiweni sana, please. Those that are watching, remember to subscribe to the YouTube channel. I think we're going to be doing it on Facebook and then sharing it on YouTube. I think we have, it's much better because there are many people are engaged. Yeah. So yeah, now I think, I don't know about bundles, maybe labda inakuanga ni shida na bundles for those that are watching from Kenya, but nevertheless, we are going to be here again tomorrow, Brayo. If you have any question that you want us to touch on, andika hapo kwa comment. We will go look at it. Tuende nyuma ya tent to decide, you know what, let's talk about this. And then we'll talk about it. We are here to help. Hatuko hapa kupoteza wakati. People are benefiting from this discussion, Brayo, no kidding. And you know the good thing, we are being real. Kama sisi wenyewe tulichoma, tunasema yenyewe mimi nilichoma. Nilifanya hii blanda, nikafanya hii. You know, somebody learns from your mistake because we have a lot of 20-year-old, 23, 24-year-olds that are watching us. People that are younger than us. Sisi tulifanya makosa zetu, tukaanguka, tukaamka, tukatembea. Can you learn one or two things you don't want to do like me and end up in a situation? Me, at least I was able to salvage myself. You know, you need to be able to learn from this, and then you know what? You're online, I'm going to think twice. You know, there's a lady who texts me, Brayo, from Saudi. Akaniambia Wairimo, ila discussion kwanza vile Brayo alikuwa naongea, me, I don't know, I like, she cried the whole day. She watched it again today on YouTube. Alikuwa ananiambia I was about to make one of the biggest mistake of my life. Do you know how much she was going to send to Kenya on Friday? 250,000 shillings. Alikuwa to some nigga in Kenya mwenye hajui, hajawahi muona. So the moment she watched that video ya jana, she was watching it at work, she wrote a WhatsApp to that guy and said, you know what, I'm going to change my mind. I'm not going to send this money. I've decided to change my mind. The guy insulted her and then blocked her. Ojere aterere, kama ni mtu alikuwa na mapenzi ya real, how would you treat your woman like that? Kwa hivyo the guy had an agenda. The lady told me this guy really wanted to use me, but I thank God because of that video. It saved my life. So if we can only save just one, hata sio wawili Brayo, mtu mmoja tu, we are good to go. Mimi nasema hivi, before you send any money, wait patiently. Patience serves. Ngojea, wacha mtu ajiprove and not once. Hata Paul mwenyewe alisema watu ajiprove. You have to prove yourself. Na jiimprove. Tutasema, you know what, we are blessing your union, Mungu awasaidie, and then muoane yenu. But before they do that, huyu achamwambia, you know what, I'm not going to send that money. What if msi angemwambia, you know, oh, okay, you know, I understand your concerns. I feel you. I know we don't know each other, but you know what, hey,
It's your decision. When you feel comfortable, you know, it's okay. I mean, I'm still here. Angetumia your language, then I would consider, ningesema, hey, this guy is really nice. Kile msi anamuita malaya, ulienda kukemboi huko Saudi, sijui ulifanya nini, agake, kaa na pesa yako, kufa na pesa yako. My friend, ni pesa yangu and I'm working hard for it. And you cannot insult me for my money. Alafu when I'm blocked. Unajua kuna kitu moja nimelanja hizi online relationships. Hazikuwagi based on love. No. They're based on money. It's not even sex. Friends with benefits. Money. Friends with benefits. Inakuwaga ni pesa. Unatumia message, hi, how are you, niaje, uko aje, suniokolenda 20 bucks, sunibaia lunch, sunifanye hivi. So it's not anything that is gonna last unless there's an exchange of currency. So wewe unafanya kazi na una make pesa yako, kuwa selfish. There's something I learned. You can't love your neighbor if you don't love yourself. Right. Kwanza jipende. Yeah, jipende. Kujipenda ni ile situmi kwanza. Yeah, don't let anybody take you through a guilt trip. Yeah. Na hivi kina kutaka na hizi makanisa bonoko zimekuja huko. Hizi kanisa bonoko zimefanya watu wakuwe so easy to be catfished. Because all you need to do is kupeleka mtu through your guilt trip. Anatuma pesa. Mi kuna dem alikuwa na niambia sijui madhake yuko hosi, sijui budake yako wapi, sijui ni story mingi. Then akafanya mistake moja. Akaenda bash. Huyu ni mtu ananiambia hata hakuwa na pesa, sijui hata ya fare kwenda kuna babake hosi. So she had enough money kwenda bash Mombasa. Akapost video on Instagram. Mimi na moshene zangu huko hivyo nikaiona. Nika comment, nice seeing you having fun in Mombasa. Enjoy. Niliblokiwa na nikadeletiwa na nikafanywa kila kitu. So that's when I said, before you send any money, jipende kwanza. Because at the end of the day, guess who's gonna be crying? Ni wewe. Yeah. Umefanya hiyo pesa job. Mtu anakufanya feel guilty. Ati sijui, sio kufe nayo. Haya, si ndio sitakufa nayo kwani ni yako. Nitaenda, nijitreat, nikule. Yeah. I will die with it. But what will you die with? Nothing for mine. So at the end of the day, women, please stop supporting these lazy kids. Lazy human beings. Wako nyumbani. Mi sijali kama wanaume watanichukia, wanaweza nichukia. They are lazy. Yeah. Mimi nili work hard to get where I am. They can do the same. Yeah. Hii kungojea na kunyanyasa wanawake wako huku hivi and taking advantage of them. And then the women keep sending that money. Yeah, wachani kutuma hiyo do. Kama nataka kutuma hiyo do mimi ni hapa. Hii platform iko better. Kwanza tuko na 12-day giveaway Christmas. Atuchezi hapa. Yeah, fanyeni, tumeni pesa in such things. Unatumia watu wako nyumbani, hiyo pesa akishika tu hivi. Yeye ndiye atakuwa akiongea kwa bank. Hata hapa hivi itasaidia kuchange life ya mtu. So what's more important? Changing a life of somebody or creating another lazy person in Kenya. Na language inakuanga huko, kila mtu anakuambia huku ni kubaya, economy ni mbaya. Economy haikuwa poa. Yeah, hata mimi nikizaliwa haikuwa poa. But I had to find a way. So at the end of the day, kama mtu anakuambia nisaidie
nitoke mahali niko niende place ingine. Kama mtu ananiambia nataka kwenda Saudi, unaweza nilipia passport, unaweza lipa kwa hii passport control number, uko watu wa passport umlipie, that one will help. Right. Lakini mtu mtumia 100,000 aende kupati, man, let's stop that. Absolutely. Yeah. Wow, Brayo, hii story ya Yuzi. Wacha turudi tena hapa. Tutaendelea kesho. I think we are going to start a little earlier tomorrow because it's a Thursday and I'm off. My kids are off. So tuongee hii maneno kesho. If you have any questions, please. You are saying, Walimu Kimani, I'm single. Can you discuss this? Discuss. Kuna swali nataka kuuliza. Uliza. We look at usiogope. As guys, we don't. Na jina itasemwa. Hatuna filter, my friend. We are going to discuss. We are going to give examples with our own lives. We are unapologetic. Hiyo maisha tulishaishi na tukasahau. But maybe you can learn a thing or two from us. So guys, drop your questions there. Those of you that are watching on YouTube, much respect. Asanteni sana supporting the YouTube channel. We need another 1,600 people to fikishe 5K, Brayo. So thank you so much. Utapata 16. Utapata because we want to use every media channel. In case Facebook ilete nyoko. You remember the other day Facebook ilikuwa imeleta meta ilikuwa meta hapa. Watu wanakuwa unajua sasa Mike ashafanya Facebook nyumba yake, anaweza zima stima anytime. Exactly. Anazimanga Instagram, WhatsApp na Facebook at the same time. That is why YouTube now is the hit. Kwa sababu there are no filters, it's there all the time. Hakuna mtu anakucontrol. So it's always good to have a backup channel. So guys, thank you so much. Brayo, as usual. Thank you so much. Asante sana. Na watu wengi. So tunashukuru sana. You have really helped us single women. Wewe uliniokolea. Maybe ningeshingia kwa shimo la hewa. I know. You never brought Dr. Murin. I know. Na by the way, nikusalimie. I spoke with her this morning. So, nitaweka hii link kwa DM yake ndio aone, because he was asking, how is Brian? How is he doing? So nitamtumia hii link ndio atuone. Utantumia namba yake nimsalimie. We have to, absolutely. So otherwise, wacha tuonane kesho. We will come a little earlier, maybe around 8. Let's do it earlier. Let's do it around 8. Hapo kataka 7. Oh yeah. What I'll do is nitaingisha prayer closet, maombi ya prayer closet earlier, and then after that. Sasa tunaweka 7 mpaka 10 or whatever, mahali Mungu atatufikisha. In fact, kitu nitadu, ukinicall, nitakuwa nimemaliza tu dance class yangu hivi. Make sure watu waone dance class yangu kidogo. Yeah. For 1 minute. Yeah. Because nitakuwa nikiwalk away. I know. Sawa. So that watu understand, kiwaambia wazungu wanaland vitu zetu, to keep their marriages alive. By the way, Samid wako Dallas. Na beto wazungu wataenda huko pia. You never know. I'm hearing he's coming to Seattle too, but hatujui. Hiyo maneno tutajua. Atakuja tu. Hata hapo Song'ang'a alikuwa hapa. My friend, nasikia kuna wamama walitapwa maslaps. Lakini kawaida ya wamama. Anyway, what can you do? Maisha ni ya watu. By the way. Otherwise, Brayo, asante sana. Wacha tuonane kesho. Tuonane kesho. Biashara. Sawa. Haya. Bye, Brayo. Bye. So guys, we are done with that discussion. Again, thank you so much to my YouTube supporters. Nawaona hapo, 9 of you watching via YouTube. You guys, thank you so much. We want to grow the YouTube channel. Yeah, because like I said, when Zuckerberg akidecide apoeshe stima za WhatsApp, Facebook, Instagram, wherever,
At least we'll have YouTube as the backup. If you have not subscribed, there's 58 people. If you haven't subscribed, go and subscribe. Support the YouTube channel. We are planning on doing a whole lot more with YouTube as well. Kwa hiyo mbarikiwe sana. We are going to come back again. If you have any questions, please put it there. Tomorrow we have all the time. And we are going to real talk and apologetic, no filters. We are going to go all the way. Okay? Barikiwe sana. Have a wonderful day, wonderful night, wonderful evening. Shalom.